We are doing a biopic on Subhash Chandra Bose with Rajkumar Rao, directed by Hansal Mehta, which is shooting as we speak in Calcutta. And I can go on endlessly about these shows. These are shows that you will not normally see on television. These are shows which have their own mass appeal, and to a surprise, this internet phenomenon is not the top 4-5 cities that we expect it to be. Internet today is penetrated even in rural areas. So the assumption that internet is only for English-speaking audiences or only for people with cars who live in big houses in urban centers is proven wrong, at least in the first 5 weeks of our existence. Small towns like Anand, small places which you would not normally expect to be on the internet map for viewing video are turning up on the video map today on our application, and I think that's the strength of our content. Coming back to Maya Thirrai, I think this is a fantastic show. I want to congratulate Padmini ji and the whole team of Maya Thirrai on partnering with us in this venture. And I want to especially mention the fact that when you do the first show on digital in Tamil on this scale, the difficulties of being a pioneer are much more than when you do the second and third. So there will be many more shows that will come, but we are very, very grateful and thankful to the fact that she has partnered with us in getting this first show on. The first person who climbed Everest does the most difficult job, and I think this team has done that, and as a company we are grateful. What is that magic she is able to reach to the audience so well. So when I got the opportunity, I was so happy to work with her. And I'm genuinely telling, I'm not saying it because I'm here on the dais. She is really a fantastic woman with a lot of talents. So much knowledge I know I got through this project. I learned, because life is full of learning process. And so many producers approached them, and even I had given 14 concepts. Out of 14, she chose Maya Thirrai, which was written by Kirtana. And then when I wanted Kaushik to be the director, she just said, Padmini, if your gut feeling says it will be good, then please go. And she trusted me. And we had then put in everything together. Then I wanted only Nanda to play the character because it had 2 shades. It has to be like, very goody-goody, very soft, love that kind of a handsome look I need. At the same time, inside this, so much criminal is there, is it? So then I had to convince him, cajole him, and he was doing a film with Suryaji, so he was really tied up. So I got him for the role. Then of course the heroine hunt was there. It is so difficult to get a good looking heroine for the web now, because film like you get a lot of people. When it comes to web, it's very difficult. And even I must thank you here from bottom of my heart. You got into the role. When so many in the beginning people had doubts, but I had I said no, she'll be right. And you really did it. And I still remember you had 103 fever. And easily you could have asked for a backup. When you were shooting a cancelled partner, you didn't back up. You understood the producer's difficulty. You understood our timeline, and you did a fabulous job. And Sanjana, again, who else could have done that character? And of course, Devi Priya lived it. And Satish, everyone, I should say, even the brother character, everybody lived it, and the music was amazing. And I must thank my cameraman Parthiban here, because Parthiban did an amazing job, and day and night, because it take a lot of time for lighting. My budget will go up, so I'll keep on saying Parthiban, I'll keep on reading. But he used to leave it on this year. He never used to bother. The quality he stood to it. And of course, the art director, because Ektaji is very, very particular about the look, the art department. I really learned a lot. And so the way he created everything, so music. The music initially we had 3-4 people. It was all rejected, and then finally Senju Lakshmi came on the board and she did a fabulous job of the music, which was very touching. All this would have not happened without our Nachiket sir. He's a darling. Because Ekta Kapoor ji oda projects kuda. In the web அப்படின்றது it's been a blessing in disguise னு சொல்லலாம். ஏன்னா actually நம்ம என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறோமோ அதை ரொம்ப ஈஸியாக we can depict in our project. ஏன்னா நம்ம மற்ற மீடியமில் போகும்போது there are a lot of restrictions. இதில் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ
we have the creative freedom in the web series madri concepts la we have so much freedom to do what we like to do, love to do. And I take this opportunity to thank Madam Koti Padmiji because definitely in the project வந்து மெயின் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து மேடம் தான். And cinema can say it's an alternative to television. ஏன்னா இதில் டோட்டல் ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம டைமிங்ஸ் கிடையாது, எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். ஏன்னா எங்களுக்கு மேக்கிங் ஆகும் இதில் வந்து we had no restrictions at all. ஏன்னா மற்ற மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போகும்போது we have a lot of problems, we have a lot of restrictions. சென்சர் ப்ராப்ளம் அண்ட் இதுக்குள்ளே தான் பண்ணணும், இவ்வளோ தான் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இதில் வந்து we had total freedom in making this and thanks கௌஷிக். எனக்கு நல்ல ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு இவ்வளோ படங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வெப் சீரிஸ் அப்படிங்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு போகும்போது. பட் அங்கே போகும்போது டோட்டலாக ஒரு 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 ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் செட்டப் தான் அங்கே இருந்தது. அங்கே பார்த்தா ஒரு 200 பேர் இருந்தாங்க. நான் பார்த்தோன்னே பயந்துட்டேன், எனக்கு படம் பண்ணுறோமா இல்லை வெப் சீரிஸ் பண்ணுறோம். இல்லை இட்ஸ் லைக் இட் வாஸ் லைக் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் ஒரு டெலிவிஷனுக்காக ரைட் பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்டாக வந்து இது எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஒரு 15 பார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். இல்லை மேக்கிங்கில் ஆகட்டும், இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸில் ஆகட்டும், இல்லை அந்த எக்ஸிக்யூஷன், அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அந்த ஸ்டைலில் தான் இருக்கும். அண்ட் கௌஷிக் இஸ் டன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப். அந்த அவர் ஒரு ஆக்டராக வந்து ஒரு ஒரு டேரக்டர் கொடுத்த இன்புட் தான் வந்து நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வெளியே வரும். அந்த மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு சீன் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் வந்து அவர் நினச்சிட்டாங்க, நான் அப்படியே வந்து காப்பி அடித்தேன். He gave me so much input for both the characters. அது எந்த ஃபேஸில் ட்ராவல் பண்ணணும், எப்படி பேசணும், எவ்வளோ சாடிஸ்ட் நீ காமிக்க முடியுமோ காமிச்சிருக்காரு ஒரு கேரக்டர். தேங்க்யூ கௌஷிக். அந்த மென்டல் கேரக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச். பட் எவ்வளோ சாடிஸ்ட்டை காமிச்சாலும் ஐ திங்க் போத் பாசிட்டிவ். அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அதர் ஸ்டார்ஸ் ஈடன் அவங்க கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் கேரக்டர். ஷீஸ் டன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப். அண்ட் சஞ்சனா லக்ஷ்மி பிரியா, ஷீஸ் நாட் ஹியர். தேவி பிரேமன் நிறையா, ஷீஸ் அ வெரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட், நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு. ஷீஸ் டன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப். அண்ட் அதர் ஸ்ரீதர் அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திபன். நான் படம் எடுக்கும்போதே நான் வந்து அந்த மானிட்டர்லாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கௌஷிக் கிட்ட, ஐ திங்க் பார்த்திபன் ஹஸ் டன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப். டு பி ஓப்பன், என்னோட 2-3 படங்கள் விட ஒரு 100 years பெட்டர் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து அந்த கலர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அங்கே போகும்போது அந்த தேங்க்ஸ் டு எக்கர்பூர் மேம் அண்ட் ஹர் டீம், ஐ ரியலி ஹேவ் டு தேங்க் தட். ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ கிளியராக இருந்தாங்க என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அதை அப்படியே நம்ம வந்து ரெப்ளிகா பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்டில். ஏதோ ஒரு கலர் மாறினா கூட அவங்க வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே போய் பார்த்தா தான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒயிட்லேருந்து அப்படியே எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கும். என்னங்க ரெடி ஆயிடுச்சு, ஷூட்டிங் போனால் மேக்கப்லாம் போட்டாச்சு. இல்லைங்க நாங்கள் வந்து அங்கே ரெஃபரன்ஸ் வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்தோம், நீங்கள் வந்து ஒயிட் கலர் ஆயிடுச்சு, அவங்க எல்லோ கலர் தான் வேணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த லைவில் போயிட்டு இருந்தது மேக்கிங் எல்லாமே அங்கே. ஸோ இது வெரி என்ன நம்ம காமிச்சோமோ என்ன உங்களுக்கு வேணும், தேவை வெரி வெரி கிளியர். ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆகட்டும், நிறையா சீக்வன்ஸுக்கு முன்னாடி ரீஷூட் பண்ணாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வேணும், செலவை பற்றி கவலைப்படல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் குட்டிப்பர் மீடியா அண்ட் ஹர் டீம், சிவா மேனேஜர், they all did a fabulous job. Thanks to everyone. Thanks CEO sir இருந்தார், அவர் பேர் வேறு காலேஜ்லேருந்து நச்சிகேட் சார். Thank you so much. And it was wonderful teaming up with you guys. Thank you so much. I have done Kaushik sir's second Tamil movie as lead, that's how I know him. So after 2 years when he called up and said there is a web series for Ekta Kapoor's Productions, I was like, I honestly speaking had my doubts since web series is not new to me. I mean it's new to me and it's not, I couldn't say no. I think it's one of the best characters any artist can ask for. It has so many shades and having this character in the early stages of my career, I feel really lucky. Thank you so much sir. I can't believe you thought of me when you wrote the script. That's so kind of you, so kind of you. And ma'am, she didn't say no to him, that's a great thing. Okay. Oh yeah. Yeah, I mean, I don't know. Really, I really thank her from my bottom of my heart and sir for having me on board. I really feel blessed. I really feel lucky.
When I was shooting for this, it was like Nanda said, it was just like a movie shoot. I didn't feel anything less. Actually, it was more grand. We had everything more than we could ask for. And I had people ask me, why are you doing a web series? You are doing movies. Now I don't understand why do they even think